হ্যালো ভিউয়ার্স, ইটস তানভীর খান তুষার ফ্রম গ্যাজেট। আর আজকে আবার একটা লেটেস্ট ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। Huawei এর সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস এবং সবচেয়ে ছোট ডিভাইস Huawei P50 পকেট। আর এই লেটেস্ট ডিভাইসটি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে গ্যাজেট ফেয়ার। আজকে আমরা লেটেস্ট ডিভাইসটি আনবক্সিং করব এবং ফোনের সাথে কি কি থাকছে এবং ফোনের কিছু ডিটেলস আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো চলুন দেরি না করে ফোনটি আনবক্সিং করা যাক। তো আমরা আনবক্স করতে যাচ্ছি Huawei P50 পকেট। Huawei এর সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস আর সবচেয়ে ছোট ডিভাইস Huawei P50 পকেট।
হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে 8GB 256GB আর একটা হচ্ছে 12GB 512GB। তো আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 8GB র্যাম 256GB স্টোরেজ। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফোনটা কিন্তু অনেক অসাধারণ। আর এই ফোনে ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে 4000 mAh ব্যাটারি। ছোট ডিভাইস হিসাবে ব্যাটারিও খুবই ভালোভাবেই দেওয়া হয়েছে, যাতে ব্যাটারি ব্যাকআপটাও ভালোভাবে পাওয়া যায়। আমি আপনাদেরকে এখন ফোনের পুরো ডিজাইনটা দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা এমন এক্সপেন্সিভ ফোনের আনবক্সিং ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের গ্যাজেট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশেই থাকুন। পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা কি ধরনের ফোনের আনবক্সিং দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যে মডেলটার কমেন্ট বেশি আসবে সেই মডেলটা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আনবক্সিং করার চেষ্টা করব। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।